Welcome to the feasts of the Lord. Приветствую вас на программе «Праздники Господа». We're studying scriptures that describe the conditions of the millennial thousand-year reign of King Jesus. Мы с вами изучаем тему «Условия, в которых будет происходить тысячелетнее правление Христа». In our last episode, we did an in-depth Bible study of Isaiah chapter 2. И на прошлой программе мы подробно изучили Исаия 2 главу. The key phrase in Isaiah 2 that was the most important was this. Ключевая фраза, которая наиболее важна из Исаии, следующая. Many nations will stream to Jerusalem. Многие народы устремятся в Иерусалим. And many peoples will say, Come, let us go up to the house of the Lord. И многие народы скажут: «Придите, зайдем на гору Господню». Let us go up to the mountain of the Lord and to the house of Jacob. Давайте поднимемся на гору Господню, в дом Бога Яковлева. He will teach us his ways so that we could walk in his paths. И научит он нас своим путям, и будем ходить по стезям его. And then it says, For the word of the Lord will go forth from Zion, and the law from Jerusalem. И дальше сказано: «Ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне из Иерусалима». And so we see this picture of during the reign when Jesus is sitting on his throne in Jerusalem, many nations wanting to come and learn from him. И мы видим, что во время тысячелетнего правления Иисуса, когда он будет восседать в Иерусалиме, многие народы придут к нему. In this age, we do have the word of the Lord, and we have the law of the Lord right here in our Bibles. В наше время у нас есть Слово Божье, и у нас есть закон Божий в наших Библиях. But sadly, many nations and many peoples are not at all interested or excited to learn the word of the Lord and to read his law. Но, к сожалению, многие народы и люди, они не заинтересованы и не хотят изучать Слово Божье, Его закон. But in that day, when the Lord himself is seated in Jerusalem as king, it will be different. Но тогда, когда Господь воссядет в Иерусалиме, все будет по-другому. We read in Isaiah 2 that many peoples and nations will say, We want to go to Jerusalem and learn more about his laws. В Исаии 2 мы видим, как многие народы скажут: «Мы хотим идти в Иерусалим, мы хотим знать Его закон». Jerusalem will be called the city of truth. Иерусалим назовется городом истины. All of God's truth will be in Jerusalem, being sent out to the nations to learn. Истина, которая будет пребывать в Иерусалиме, будет направлена в другие уголки земли, чтобы люди узнали ее. Jerusalem will be called the holy mountain of the Lord. Иерусалим назовут Святой горой Господней. That means it will be a special mountain just for the throne of his glory to reign over the earth. Это будет святая гора Божья, с которой Бог будет править землей. He will establish Jerusalem as a praise and a worship center for all the earth. Он утвердит Иерусалим как центр хвалы и поклонения для всей земли. Jerusalem's righteousness will go forth like a bright light. Праведность Иерусалима распространится, как яркий свет. And her salvation will burn across the earth like a blazing torch. И спасение пролетит, как огонь по всей земле, как факел. Won't that be an amazing day for the nations? Какой это будет удивительный день для всех народов. Now we're going to look at another awesome scripture about the government and the rule and reign of King Yeshua. Теперь давайте посмотрим удивительные стихи о руководстве, правлении царстве Господа Иисуса. We're going to look at Isaiah chapter 9 and verses 2 to 7. Мы откроем Исаию 9 главу, прочитаем со 2 по 7 стих. The people walking in darkness have seen a great light. On those living in the land of the shadow of death, a light has dawned. You have enlarged the nation and increased their joy. They rejoice before you as people rejoice at the harvest, as men rejoice when dividing the plunder. For as in the day of Midian's defeat, you have shattered the yoke that burdens them, the bar across their shoulders, the rod of the oppressor, every warrior's boot used in battle, and every garment soiled with blood will be destined for burning and will be fuel for the fire. For to us a child is born, and to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father,
Prince of peace, and of the increase of his government and peace there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing it and upholding it with justice and righteousness from that time on and forevermore. The zeal of the Lord Almighty will accomplish this. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, на живущих в стране тени смертной свет воссияет. Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться пред тобой, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи. Ибо ему тяготящее его, и жезл, поражающий его, и трость притеснителя его ты сокрушишь, как в день Мадиама. Ибо всякая обувь воина во время брани и одежда, обогренная кровью, будут отданы на сожжение, в пищу огню. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему, чудный, советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира. Умножению величества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это. This passage is a messianic prophecy, letting the nation of Israel know that their Messiah will come as a little baby. Этот отрывок – это мессианское пророчество, чтобы народ знал, что его царь и спаситель придет как младенец. It's giving hope to a nation that walks in gloom, oppression, darkness, and the shadow of death. Это слово надежды для народа, который ходит во тьме, в смерти, в поражении. This passage is not only the joy and hope of the nation of Israel, but is the joy and hope of every nation on the earth. Это послание – это не только радость и надежда для Израиля, но это радость и надежда для всех других народов. For as Israel is blessed with a Messiah, so that blessing spreads out to all the nations. Как Израиль будет благословен Мессией, так это благословение распространится на все народы. But as God told Abraham, I will bless those people and nations who bless you, and I will curse those people and nations who curse you. И как Библия говорит, я благословлю народы, которые благословляют тебя, и прокляну тех, которые проклинают тебя. And so any nation or any person who wants to join in the blessing of Israel will receive all the blessings that Israel gets. Поэтому все народы, каждый человек, которые хотят присоединиться к благословению Израиля, могут это сделать. It says in verse 3, you have enlarged the nation and increased their joy. В 3 стихе сказано, ты умножишь народ и увеличишь радость его. Right now we see the opposite of that verse taking place on the earth. Сейчас мы видим, как на земле происходит противоположное. Instead of Israel being enlarged right now, the nations are pressuring Israel to reduce the size of this small nation and to give more and more of her land away to her enemies. Вместо того, чтобы Израилю увеличиваться, народы давят на него, чтобы еще уменьшить его территорию. It's hard for Israel to even find pieces of land to build new apartments to house their own citizens. Для Израиля сейчас даже трудно найти кусок земли, чтобы построить дом для своих граждан. And when they do build new apartments, the United Nations condemns them publicly. А когда они строят новые жилые дома, то ООН обвиняет их публично. This is a terrible injustice in the eyes of God, because every other nation is allowed to build houses wherever they want in their nation. В глазах Божьих это большая несправедливость, потому что все другие народы могут строить дома там, где они хотят. But we see here that God will bring justice to this situation, and He will enlarge Israel's territory. Но мы видим, как Бог говорит, что Он принесет справедливый суд, и Он увеличит Израиль. It says the men will rejoice as they rejoice in the day of the harvest. Здесь сказано, что люди возрадуются, как в день урожая. You know, in an agricultural society, the harvest is the promise of food to eat for the entire winter. Вы знаете, что в древности урожай – это обещание того, что ты будешь есть всю зиму. You know how hard it can be if there's no rain and the crops don't grow. The people have nothing else to live on.
Только представьте, насколько было тяжело, когда не было дождя, и урожай не рос, потому что тогда людям не на что было жить. And in ancient Israel, the harvest time was great joy and celebration to see those piles of grain on the threshing floor, knowing they would have bread all year. И в Древнем Израиле время урожая было большой радостью, потому что они видели, что они будут есть следующий год. And when Lord Yeshua comes into the fullness of his kingdom and the fullness of his leadership, people will rejoice just like at the harvest. И когда придет Господь Иисус, то люди возрадуются, как во время урожая. Because their hearts will have that great feeling of abundant provision forever. Потому что их сердца переживут радость от вечного обеспечения. When he comes, we'll never have to worry again about where our meal will come from or how to pay the rent. Когда Он придет, нам больше не нужно будет заботиться о том, где взять еду и как платить аренду. Then verse 4 says, it will be like it was in the day that Midian was defeated. И в 4 стихе сказано, что это будет как в день, когда Мидиан был поражен. If you remember the story, Gideon led a tiny army of 300 Israelites against a huge Midianite army. Только вспомните историю Гидеона, когда он повел небольшой отряд всего в 300 человек против огромной армии Мадиам. And I'll tell you what Midian was doing to Israel right before Gideon defeated them. Я хочу вам рассказать, что же сделали Мидиаме перед тем, как Гидеон их поразил. They were stealing the harvest. Они крали урожай. So Israel would plant and fertilize and sow their seed, and just when the crop was coming up, the Midianites would rush in and take all their food away. Израильтяне обрабатывали землю, сеяли, возделывали, а как только появлялся урожай, приходили Мидиаме и все забирали. This went on for many years. И это длилось очень многие годы. You might remember when the Bible story opens, Gideon is threshing wheat in a wine press, hiding the wheat from the Midianite armies. Вы, наверное, помните, как в Библии начинается история Гидеона. Он молотит пшеницу в точиле для вина, пряча урожай от мидиамской армии. And so there was a yoke of oppression on Israel, a heavy rod of being oppressed by a stronger people. Израильтяне были под давлением и прессом более сильного народа. That's why verse 4 says, you have shattered the yoke that burdens them, the bar across their shoulders, the rod of their oppressor. Именно поэтому в 4 стихе сказано: «Ибо ярмо, тяготившее его, и жезл, поражавший его, и трость притеснителя его, ты сокрушишь». Then it says you won't need your warrior boots and there won't be any more bloody wars. И дальше сказано, что тебе не нужна будет больше твоя военная обувь и твоя одежда, обогренная кровью. Israel, there's not going to be any more wars against you. Израиль, против тебя больше не будут воевать. And then Isaiah tells us who is going to break this yoke. И дальше Исайя говорит, кто же разрушит это ярмо? For to us a child is born, and to us a son is given, and the government will be on his shoulders. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его. And then Isaiah tells us that he will be called by 4 titles: Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. И далее Исайя говорит, что его будут называть 4 именами: Чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. This expression, Wonderful Counselor, in the Hebrew is stronger than in the English. И там, где сказано «чудный советник», на иврите это более сильное выражение, чем на русском. It more means a counselor who does wonders, who makes us surprised and marvel. Это скорее означает советник, который творит чудеса, который удивляет нас. And then the next 2 titles tell us that this child will be Creator God himself in the flesh. И 2 следующих имени говорят о том, что этот ребенок будет Богом Отцом во плоти. This little child, this son, will be called El Gibor, Mighty God. Этого ребенка будут называть Эль-Гибор, что означает «сильный Бог». You know, this is a title that appears many times in the Old Testament
for Creator God Himself, El Gibor. Знаете, это имя Эль-Гибор в Ветхом Завете очень часто используется для описания Бога-Творца. But just in case the Jewish people didn't get that one, He gives us another title that's even stronger. Но если для иудеев это имя не дойдет, то Бог тогда дает еще более сильное имя. Eternal, everlasting Father. Отец вечности. You can't misunderstand that this child will be the eternal Father in heaven. Вы должны понимать правильно, что этот ребенок – это и будет Отец вечности. You could never say this about an ordinary mortal person. Об обычном смертном человеке так никогда не скажешь. And then the final title is so beautiful. In Hebrew, it's Sa Shalom. И последнее имя, оно настолько красиво на иврите – Са Шалом. And it could be translated Prince of Peace or Governor of Peace. Его можно перевести как «князь мира» или «правитель мира». And then as soon as Isaiah calls him the Prince of Peace, he immediately continues with verse 7. И когда Исаия называет его «князь мира», он тут же продолжает в 7 стихе. Of the increase of his government and peace, there will be no end. Умножению владычества его и мира нет предела. Isaiah could have just said, his government will never end, and the peace of his rulership will never end. Исаия не мог просто так сказать, его правление никогда не закончится, и мир будет всегда. That would mean his government will go on forever, and this beautiful peace will go on forever. Это означает, что его правление пребудет вечно, и его мир будет вечно. But Isaiah adds a very interesting word. Но Исаия здесь использует очень интересное слово. It says, of the increase of his government and peace, there will be no end. Здесь сказано, умножению владычества и мира его нет предела. In our next episode, we're going to talk about what this increase of the leadership of Jesus will look like. И на следующей программе мы поговорим о том, как это умножение владычества Иисуса будет выглядеть. And until then, may the Lord bless you. Господь да благословит вас.